Yesse kukulu eye yamusanga lwakitula ne famire ye Mama Jethro Kasaigi Museveni ne yaliwo ate n'abazzukulu. President Museveni akikakasa nti bulijjo bw'asinkana abazzukulu bano boogera ku bintu ebyenjawulo gamba nga ebyafaayo by'eggwanga Uganda, gyenvudde w'eggwanga Uganda, Uganda weetuuse kaakano, Uganda waweeraga. Si kyekyokka abazzukulu bano era abategeeza butya bwe basaanye okuteekerateekera obulamu bwabwe. Ebintu bino abitwala nga bikulu kubanga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde ate era nga jjajja w'abaana bano. Program Agafa Embuga ekyagenda maaso. Ekifaananyi kino kyolaba omukulu ono ye President w'eggwanga lya Somalia Sheikh Hassan Mohamud. Omukulu ono ye President wa South Sudan Salva Kiir ate nga ye ssentebe ew'omukago gwa East African Community. President Yoweri Kaguta Museveni ate nga omukulu ono musuuti asembayo ye Secretary General w'omukago guno. Ekifaananyi kino kyolaba kikulaga bulungi embeera yaliwo omwaka ogwo oguwedde nga eggwanga lya Somalia lyanirizibwa mu butongole mu mukago guno. President Museveni yasinzirawo n'ategeeza nti okwegatta geemaanyi ate yakisiinyaako bwe yali mu ggwanga lya Tanzania mu kibuga Arusha era omwaka oguwedde nti singa obwegassi buno bubaawo oba oliawo bwe kinaatuuka ne ku nsonga z'obutebenkevu, ensonga z'okwerinda, East Africa ejja kuba erina ejje eryawamu okubanga ate amawanga gano gagenda maaso n'okubanga gakuumagana mu ngeri emu oba endala. Emboozi tugireese. Wetwogerera kati nga amawanga geetaba mu kibiina kya East African Community gaweze 8 oluvannyuma lwa Somalia okwegatta ku mukago guno. Somalia yegatta ku mukago guno mu butongole ku mukolo gwali mu Arusha, Tanzania mu Novemba w'omwaka 2023. President Yoweri Museveni yayaniza Somalia okwegatta ku mukago guno era n'agamba nti kino kijja kunyweza enkulaakulana wamu n'ebyokwerinda. The second logic is strategic security. How can we be secure from, you see what's happening in the world, the wars, the what, and what happened to us? How can we be secure? Can Uganda alone be secure in the world? Even if Uganda becomes a developed country, can it be secure really against America, against China? Now, suppose China decides to become an imperialist power. They are developing now. They don't have a lot of resources inside China. There are very many people there. Suppose they are saying we are too many here. Some of us should go to Africa. How shall we defend ourselves against? So that's why we say the second logic is strategic security. President Museveni era mu kwogera kwe yayongerako nti omukago guno gugenda kwongera ku butale obwebyo ebikolebwa mu nsi zinnamukago. And what is the logic? 3 points. Question number 1. Do you want prosperity for your people or not? If you say you want prosperity for your people, then the question is how? How will you achieve it? Will you achieve it by getting aid from Europe or what? No, the answer is no. The only way you can achieve sustainable prosperity is when you produce a good or a service and sell it. You sell it today, you sell it tomorrow, you build up prosperity of the home, prosperity of the company, if you have got a company, prosperity of the country. But then, if you say prosperity comes from selling goods and services, who buys? Who buys? That now leads you to the next question, that the more buyers you have, the better. This is really the logic of number 1, prosperity. Yayozayoza Somalia okwegatta ku East African Community era n'aggumiza nti
ogwo gwali mukolo bukolo wabula nga enkolagana ya Somalia n'ensi eziri mu mukago guno yali yatandika dda. And so I welcome to Uganda. Uganda is your home. You are most welcome, and I congratulate Somalia for Somalia is already part of the community. I'm sure if you go to Mogadishu now, you'll find goods in the shops from Kenya. I'm sure from Kenya or even from Uganda, if you go in the shops. So this idea that what is happening now is baptism of what is already happening. Yes, Sheikh Mohamud wa Somalia yagamba nti ensi gyakulembera yegasse ku mukago mu kiseera ekituufu era mwetegefu okutwala mu maaso enkolagana etandikiddwawo wakati wa Somalia n'ensi eziri mu mukago guno. Somalia's membership is not just timely but natural, enhancing the bloc's trade and investment potentiality. Somalia's geostrategic significance will elevate the community's global reference and strategic importance. Somalia's integration will strengthen people-to-people connection, benefiting the East Africa in various aspects. As I said earlier, Somalis are already here in the East Africa community. We are part of the family, but today, as His Excellency President Museveni said, we have been a newly born for the purpose of legitimacy and legalization. Yes, Entebbe w'omukago East African Community, His Excellency Salva Kiir yagamba nti emirembe n'obutebenkevu bya nkizo nnyo mu nkulaakulana y'amawanga era ne yeeyama ku lw'omukago okwongera okwenyikiza enkolagana eriwo mu mawanga geetaba mu mukago guno. Peace and security is key for economic growth, political stability and sustainable development. We shall continue to work for peace and security in the entire East Africa. On behalf of the people of East Africa, I would like to warmly welcome Somalia into the East Africa community. President Salva Kiir yayaniriza Somalia ku mukago guno era n'assaako omukono ku ndagaano ey'enkolagana ne President Yoweri Museveni naye n'assaako omukono wamu n'owa Somalia Sheikh Mohamud naye n'assaako omukono. Omwaka ogwedde President Museveni yasisinkana bannamawulire mu makago wa President Entebbe. Bannamawulire baali bamusoya ebibuuzo ku nsonga ezitali zimu ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mu bimu ku bibuuzo ebyabuuzibwa bannamawulire baabuuza ku ddembe ly'obuntu ku bantu abamu abakwatibwa ne balwawo okutwalibwa mu kkooti okwozesebwa. Abamu baabuuza ne ku mbeera y'enguudo embi eziri mu Kampala. Wabula bino byonna President Museveni yabaanukula. The medicine for some of this, part of it is yes, for me to cross-check and discipline the ones who are misbehaving. But really the answer for this, it is for the whole population, especially the leaders, to compile and expose this to the relevant authorities. Now, the other day there was a debate in Parliament where the Minister of State, General Mohozi, made a statement to answer. This is what I've been saying, people disappeared, people disappeared, people disappeared. Now, it turned out, I was not following you. So, but now I came to know that these pro-opposition groups, when there is an issue, they go to the NGOs to tell the NGOs, okwagala Uganda, NGOs, bakuta omuntu,
Omuntu abuzeewo, omuntu abuzeewo, report to the police station. But they go to the NGO. Kubanga abazungu. Naye omuzungu munange tagenda kutaasa wano. Eno bagiyita Republic of Uganda. President Museveni ayina ensonga gye yakoonako n'agamba nti akazito akava mu mawanga amalala ku nsonga y'etteeka ly'ebisiyaga eryayisibwa omwaka oguwedde, agamba Uganda esobola okubeerawo awatali kuyambibwa bantu abo abateeka akazito ku ggwanga Uganda. Point number one are the pressures we are getting from outside about the homosexual bill. Some of the people may be worried. Oh, this pressure. But me, I'm not really worried at all. This is because this is an opportunity to clarify one point, that Uganda can stand on its own. When there was the war in Ukraine, you remember people were saying, wheat, I told you, but you people, why are you concerned with wheat? You have got muhogo here. Oh, they laughed. So, for me, I am confident that you shall manage. And you can see, you can look at our economy, it's growing. Look at the inflation. Inflation is one of the lowest now in the whole world. TV eggwanga kwokyali program Agafa Embuga ekyagenda maaso. Uganda Telecommunications Corporation Limited, company ya wano evunaanyizibwa ku by'amasimu ne Road Capital Commercial, company eyo esanga mu ggwanga erya United Arab Emirates mu kibuga ekyo ekya Dubai. Abateeka omukono ku ndagaano okwongera okunyweza enkolagana n'okwongera okutumbula eby'empuliziganya wano mu ggwanga Uganda, era President Museveni yaliwo nnyo okulaba nga ate endagaano eno eteekebwako omukono. Ku lwa gavumenti ya Uganda, Minisita eby'empuliziganya Dr. Chris Baryomunsi yaliwo nnyo ne Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musaasizi gwolaba mu suuti wano, bamu ku abo abaaliwo nga Uganda eteeka omukono ku ndagaano eno. President Museveni agamba tekijja kutumbula bya mpuliziganya byokka mu ggwanga Uganda, wabula kijja kuyambako n'okutondawo emirimu wano mu ggwanga Uganda. Bannayuganda bangi oba oliawo bajja kufuna ebintu byasobola okulabika nga ate bakola okukyusa obulamu bwabwe. They help us to communicate. They also pay taxes and they create jobs. But the difference with this one is that it will do all those, but also because the government is reasserting shareholding into this sector, the government, once the company makes profits, the company will also get dividends. So these friends who help us to bring back government into shareholding in the telephone sector, I value them very much. That's why I gave them the management of the ICT backbone. It is in the agreement there because we wanted it. Tukyali ku nteekateeka ez'enjawulo ezaakolebwa n'ezaaliwo omwaka oguwedde. President Museveni yatongoza akatabo akawandiikibwa eyaliko Speaker wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga. Akatabo ako katuumibwa The Pathway to Greatness. President Museveni agamba nti Minister Rebecca Alitwala Kadaga alina ebintu eby'enjawulo by'akoze, era asaana okubeera ekyokulabirako eri bannayuganda naddala abakyala. Emboozi Njirese.
Pulezidenti Yoweri Museveni wiiki ewedde yatongoza akatabo The Pathway to Greatness nga kano kawandiikibwa Honorable Rebecca Kadaga ng'ono ye mumyuka wa Ssaabaminisita asooka ng'ate era ye minisita w'ensonga z'omukago ogwa East Africa Community. Omukolo guno gwali ku kisaawe kya Mefuga e Kololo. Mu kwogera kwe, Pulezidenti yayozaayoza Honorable Kadaga olw'okubeera omu ku bakyala abeegatta ku gavumenti ya NRM ng'ereeseewo enkyukakyuka naddala ey'okujja abakyala emabega. So I really want to congratulate people like Rebecca Kadaga who responded to our reform. You can call it a reform. Because if they had not, our reform would have failed. Because the question was, why were the women not coming up through the other okumigana, Banyankole call it okumigana, the other stampede of everybody. Yebaza abantu b'e Busoga olw'okumussaamu obwesigwa ne bamulonda okubakiikirira mu Parliament gy'asinzidde naye okubasakira. So, and she has contributed to her area, Kamuli and Busoga. She's always very active in those institutions of that area. Yamwogerako ng'omukyalo omulwanyi mu nsonga eziwerako munda mu ggwanga ne bweru waalyo. Rebecca is a very committed person, committed to what she believes in, and a fighter. She's also a fighter, that is for sure. So that's how I exploit some of our people. I said recently, now you're a fighter, you go and fight for East African Federation. And she's there really fighting. You can be sure she's really fighting. Yebaza abazadde ba Honorable Kadaga olw'okumutwala mu ssomero mu biseera abaana ab'obuwala we baali bataweebwa nnyo mikisa gya kusoma. And I congratulate her parents, because remember, we need to find out also how her parents came to send her to school. That should be very interesting also. I'm sure she talks about it in the book. Because I remember my sister, Dr. Kajuviri, when she went to school, my father didn't like the idea. School for what? And in her case, she was a girl, but she had also had polio in one leg, 1955. So my father was, you are mocking. Okuganiza. She was telling my mother that she's mocking my sister. Naganiza, noganiza mushti wanje. You are mocking her to be limping, going to study. What is she going to study there? She should stay here and look after my cows. That was her view. But now she became a big scientist, a university academician, and so on. Ye Oweekitiibwa Kadaga yagamba nti akatabo ako ke baatongoza kaalimu ebyo bye yayitamu okutuuka waali kati. Yanokolayo ebyo bye yakola naddala mu kibiina ekitaba amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza oba kiyite Commonwealth, naddala mu nkola eya digital bwe baatandikira okuteeseza ku mikutu emigattabantu mu biseera by'omuggalo gwa COVID. So, Your Excellency, this book is telling part of those stories and also the experiences I went through. I think as I close, I also want to say that I've made other contributions within the Commonwealth. During the COVID time, Your Excellency, it was a new thing. First of all, COVID was in China. No one expected it to reach Uganda. So when you locked down the country, none of us knew what to do. So I first picked up a call, talked to my counterpart in Nairobi,
and asked Mr. Muturi, what are you going to do now that there's a lockdown? He said, I don't know. Then I called Job Dugai in Dar es Salaam. I said, Job, what are we going to do? He said, I also don't know what to do. So I called the commission, and I said, you people, we have a challenge. This is March. It's the month when we start the budget process, but we have been told to lock down. One of the commissioners said, let us close and go. Then others said, but what do we do now about the budget? So we debated and we could take a decision. So I said, okay, I'll take the final decision myself. So in the end, I said, no, we must find a way of fulfilling our obligations under the Constitution. So we then put in the SOPs as we had been directed. We moved out of the chamber, went to the tent, made the spaces, and continued working. But also, it is through from this parliament here in Kampala that we started the virtual sittings throughout the Commonwealth. As far as the Bahamas, my friends wrote to me to find out, how are you managing this situation? So I said, we have a hybrid of physical sittings and the virtual sittings. So that's when it spread around the Commonwealth. So that's another of my contributions. There are many others, but for now, I think I'll stop there. Program Agafa Embuga ekyagenda maaso era nkwebaza okubanga tukyatambula ffenna kubanga nkyalina bingi. Ekifaananyi kyolaba kino omukulu ono ye Bishop w'essaza lya Kinda Mityana, Right Reverend Joseph Anthony Ziwa, yali awerekeddwako abakulu ab'enjawulo okusinkana President w'eggwanga Uganda, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, mu nsisinkano eyali mu maka g'obwa President Entebbe abayogera ku nsonga ezitali zimu. Wabula President Museveni yamwebaza olw'okugenda maaso n'okusomesa abantu mu bitundu eby'Emityana ku ngeri gye bayinza okwejja mu bwavu, naddala ng'akubiriza abantu okulima kaawa, okulunda ente mwe basobola okujja amata, kibayambeko okukyusa obulamu bwabwe. President Museveni yamusuubiza nga bw'ajja okugenda maaso n'okwongera okubakwasizaako mu bitundu eby'Emityana okulaba nga abantu bava mu bwavu. Yamwebaza n'olw'okusomesa abantu ku nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo ezigendereddwamu okujja abantu mu bwavu. A lot of our people find it difficult to access loans from some banks and other financial institutions. At this moment, I would like to thank you, Your Excellency, heartily for the gift of 100 million shillings that you gave to us in 2014 when you came to celebrate with our Daishan on our Daishan Day. In collaboration with the UCDA, Uganda Coffee Development Authority, the diocese has helped parishes plant coffee. Each parish, now we are talking about the Catholic parishes, each parish has planted at least 3 acres of coffee. At least 3 acres of coffee. Now we have some parishes which are in towns. And one can say, for mine is a towny parish, there is no land. But as a parish, we have, I think in Ankole you call them hikas. A hika. So we say, if that hika belongs to the parish in town, let this parish in town grow coffee on that Kisomesa. And it is also doing very well. Bishop, I want to thank you very much. I want to thank you for your slogan of witnessing Christ in the home, in the school, and in the church. In the home. In the work. In the work. Yeah. Thank you so much. Because that's really what is lacking. Some people become unreligious. They work without religion. Others talk religion only, no work. So the problem is a synthesis. Synthesize, do all. Be religious, but be hardworking. For instance, some of the enterprises, like for instance, my late brother Cyprian Rwanga, he had his Twekembe.
Twekembe, yeah. He had his So fun. Twekembe here. And he invited me, and I contributed. But I advised him, I said, you know, Banavanta Abewola, Mutwekembe, you need it. So what can he do? Because if he makes a wrong choice, he will never get out of poverty. Nga maliriza programu eno Agafa Embuga ku nkomero y'omwaka ogwedde Uganda erina ekintu ekyenjawulo kye yatuukako. Kiki kyenjogerako? Okimanyi nti abasawo baffe abakugu wano mu ggwanga Uganda basobola okusimbuliza ensigo okugijja mu muntu nga Munnayuganda ne bagiteeka mu muntu nga Munnayuganda. Ekyo tekibangawo mu ggwanga Uganda. Ekyo kyakolebwa abasawo wano abakugu mu ggwanga Uganda ate n'abasawo abakugu era ab'enjawulo abaava mu ggwanga erya Buyindi. Nga bakulembeddwamu Minisita ebyobulamu Dr. Jethro Kasaigi basisinkana President Yoweri n'ekyo kikulaga nti we tutuuse weewaawo. Ze Jethro Kasaigi nkwagaliza guno omwaka ogw'essanyu 2024 nkusiibudde. UBC, inspiring Uganda.